piece of wood. He thought it would be a brilliant idea to scare everyone with it. He put it on, but it immediately got stuck like it had teeth. He walked around clumsily, bumping into everything on the meadow. Alipomfika kwa Bali, maski bado ilikuwa imekwama kichwani. Bali alipongeuka na kumuona, aliruka juu kwa hofu kali. Alipiga kelele kuuliza ni nani, kisha kakimbia kwa kasi ya ajabu. Alijaribu kumtuliza, lakini Bali tayari alikuwa ametoweka. Ali then went to Lyra, who was sleeping so deeply that even thunder wouldn't wake her. He leaned over her to scare her, because he clearly hadn't learned his lesson. Lyra opened her eyes, saw the mask right in front of her, and screamed instantly. In panic, she smacked him with her paw straight on the head. Lyra alianza kumkaribia, akimuuliza anafanya nini. Ali alijaribu kueleza kuwa maski haiondoki na hakuwa na nia mbaya. Amani alicheka sana hadi akalazimika kukaa chini. Wanjiku alitazama tu na kusema kuwa hali hiyo ilikuwa ya kupindukia. Then Michal Safarik appeared, having heard Lyra screaming from half the savannah away. He stopped, looked at Ali with a mask, and said, "Seriously, why are you doing this today of all days?" Amani was laughing so hard she couldn't explain anything, just pointed at Ali. Michal sighed so deeply that even the mask seemed embarrassed for a moment. Tyra pekee aliyebaki, akicheza na kila kitu kilichokuwa kikisogea. Ali alimkaribia pole pole, maski bado ikiwa kichwani. Tyra aliona na kuruka juu kwa nguvu isiyo ya kawaida. Akatua juu yake na maski ikaanguka chini. The mask rode away and was finally off. Tyra told him she did it on purpose to help him. Ali was relieved and thanked her. Amani laughed so hard that Tears were streaming down her face. Bali alirudi pole pole, bado akiwa na hofu usoni. Alisema alidhani mzimu ulikuja kumchukua. Lyra alishika pawa aliyompiga nayo, bado akiwa na hasira kidogo, lakini hata yeye alianza kucheka mwishowe. When Bali reached there shaking, Michal was already standing there with the face of a man who had seen too much. He said, "Bali, that's Ali, Ali, Ali." The mask Ali, whose ideas I always end up cleaning up after. Bali nodded, but kept trembling, so Michal handed him a leaf and said, "Here, fan yourself, it helped." When Bali returned shaking, Michal was already standing there with the face of a man who has seen too much. He said, "Bali, that's Ali, Ali, the with the mask. Ali, whose ideas I always end up cleaning up after." Bali nodded back in trembling, so Michal handed him a leaf and said, "Here, fan yourself, it helps." Wanjiku aliketi chini na kusema kuwa ulikuwa siku ya ajabu sana. Amani alipendekeza kurudia tukio hilo siku nyingine. Ali alikataa mara moja na kusema hataki kuona maski tena. Dari alipendekeza kuiweka sehemu ambayo hakuna atakayeipata. They all gathered around the mask and examined it carefully. Bali poked it with a stick, jumping back every time just in case it moved. Lyra said the mask didn't look safe at all. Tani alipendekeza kuipeleka mbali
maski kwenye mfuko wa plastiki aweze kuishika salama. Bali alimsihi asiweke karibu na chakula chochote. They set out together to find a place to bury. Carried a shovel almost bigger than she was. Ali started digging while Bali kept watch. Lyra supervised everything like a strict social manager. Wakati wote walikuwa wakibishana, nani atabeba maski? Michal Safarik alifika na kuchukua uongozi mara moja. Kimya sasa, alisema Ali, usishike kitu chochote Bali. Pumua Tyra, shika yembe vizuri kabla halijaniua. Wote walimtii kwa sababu ndiye aliyekuwa anaonekana kama anajua anachofanya. Angalau anajifanya vizuri. Michal akaamua kuwa maski lazima izikwe mbali sana, kwa sababu nikiona hii tena natafuta kundi jipya. When they finally buried west, everyone sighed with relief. Amani said it was one of the strangest adventures she had ever experienced. Wanjiku kept laughing because the whole situation was absurd. She said that even though they were all a bit crazy, she loved them. Walipokuwa wakirudi nyumbani, wote walicheka kuhusu kilichotokea. Ali alisema atafikiria mara mbili kabla ya kujaribu kuwatia hasira. Tyra alimwambia kuwa watamwondoa kwa moto imekuwa ntie sasa. Na Tyra akamizwa tuachaita maski mingine. Atamu alaki na nisema alofasi nyote kunipitia.